Once again, welcome to Happy Investing with San. In this video, stock we will actually study from the business terms and financial terms. And most important one is in finance, we have found some fixed asset changes. And the asset changes are how we actually got into the answer and how one of the community member who is actually experienced in like 10 to 12 years of experience with 5-6 years of FMCG sector experience, he has actually added a value. The stock is nothing but PGHH is a ticker. We will not go to the stock chart because we are not here to give a buy or sell recommendation. You analyze that with respect to your strategy. But from the business point of view, what is the business and how the fundamentals are looking, how the financials are looking, what is the problem in the fixed asset and how we are fixing. We will see in this video. Let us get into the video. From the business point, we will go to PGHH, Procter & Gamble, Hygiene and Healthcare is the ticker name. If you go, see, business la whatever we want to understand, there is a website you can open and check. But financials la whatever you want to understand, you can go through the screener. That is enough detail available in the finance to understand the fundamental and finance. But Procter & Gamble business, it's nothing but P&G. But most of us will be surprised if we know these are all the brands from P&G. For example, what the company does. Brands pathina Pampers, which we usually typically use, and Fabric, Ariel, Tide, Whisper, Gillette, Hair Care, Head and Shoulder, Herbal Essence, Pantene, all the kind of shampoo, Ambipure, and Oral Care, Oral-B, Health Care, Vicks. Okay, there are so many brands, Baby Care, Fabric Care, again and again. So there are so many brands. Again, இந்த பிசினஸை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டீட்டெயிலாக ஒன்றும் ஸ்டடி பண்ண தேவையில்ல. அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் திஸ் பிஸ்னஸ் ஹேஸ் அ ஃபியூச்சர் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 5-10 years, நெக்ஸ்ட் 20-25 years. இந்த பிஸ்னஸ்க்கு ஃபியூச்சர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஆஃப்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ப்ராடக்ட் width and breadth, you will understand. So இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா we have future in FMCG. Without this, it's not going to be really possible to live. அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை we are giving it. So when we get into the financials, already the stock is showing stock PE 37.8, which is okay. 104% ROCE, ROE is 75, and debt to equity is, there is no debt, net debt to illa, there is no pledging. All time high la irundhu 48% down, 31% down from 52-week high. See, if you see in the situation la, the business is actually doing good. PE 37 la இப்ப இருக்கு. But when you go to the PE chart, it was almost trading in 90 PE. எப்பயுமே ஆல் டைம் ஹைல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்க PE கம்பெனிஸ் கண்டிப்பா கரெக்ட் ஆகி தான் ஆகணும். PE 94ல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னும் போது இட்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 year மேக்ஸ் மோஸ்ட்லி ஆல் டைம் PE கரெக்டா ஆல் டைம் ஹை PE ட்ரேட் ஆகும்போது the correction is very very natural. கரெக்ட் ஆகும், மறுபடியும் ஏறும், கரெக்ட் ஆகும், மறுபடியும் ஏறும். In last 5 years, 10 years, what has happened? Once it has gone to 94 and it has come to 63 and it has again gone. As per PE, it is in discount. From the median PE of 74 last 5 years, it is trading in right now 37 PE, which is valuation wise good opportunity for me. It's already discounted. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 100 PE 90 PE ட்ரேட் ஆயிட்டு இருந்து 40 PE 50% டிஸ்கவுண்ட்ல வெறும் PE ல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. 50% டிஸ்கவுண்ட்ல. If you see the all time high ல இருந்து 50% already down. But let us see, அதாவது PE 50% டிஸ்கவுண்ட்ல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு, பிரைஸ் 50% டிஸ்கவுண்ட்ல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. பட் ப்ராஃபிட்டும் 50% டிஸ்கவுண்ட்ல டிப் ஆயிருக்கான்னு பார்த்தோம்னா அதுதான் இல்லை. ஆல் டைம் ஹை ப்ராஃபிட், ஆல் டைம் ஹை ரெவென்யூ, ஆல் டைம் ஹை ப்ராஃபிட். This is the magic of understanding the business, understanding the financials, then taking decision. Balance sheet, all time high. Capital reserves, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ்ஸை கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. மேபி they would have given dividend, they would have spent on stock, bonus buyback, அந்த மாதிரி நிறைய ஏதாவது பண்ணியிருப்பாங்க. பட் இருந்தாலும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நமக்கு இல்லைன்றதுனால maybe only we'll see fixed asset. Fixed asset la land they have sold. We have to understand why. Not a good sign. But still building they have reduced. That is also not a good sign. 391, 389 எல்லாமே கம்மியா இருக்கு. அப்போ வேற ஏதோ கார்ப்பரேட் சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. Some corporate change has happened. இதையுமே எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் சந்தோஷ்? வாங்க ஏஐக்கு போவோம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஏஐக்கு போயிட்டு ஓகே, let me open the documents, transcript, where you will get the best truth. இந்த இடத்துல ஜெமினை ஓபன் பண்ணி இந்த இடத்துல அட் டேப் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொக்ராட்டர், அதுக்கடுத்து அட் டேப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட், 2 டேப் இருக்குங்க, 2 டாக்குமெண்ட்டையும் கம்பைன் பண்ணி
You have to ask a question, better understanding, better clarity, better decision. So question enna appadina, I can see a dip in the fixed asset in PGHH. What is the reason? Any question came in last con call? Can you clarify? Simple. Ask it like to the baby. என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். என்கவுண்டர் எரர் சொல்லுதா, ட்ரை அகைன் வித்தவுட் ஆப்ஸ் சொல்லுங்க. ஸ்க்ரீனர் டேட்டால ஃபிக்ஸ்ட் அசட், பேலன்ஸ் ஷீட், ஃபிக்ஸ்ட் அசட் 139, 136 செப்டம்பர்ல ஏறி இருக்கு. என்ன இது செப்டம்பர் 165. ஓகே, லெட் அஸ் see what என்ன சொல்லிருக்காங்க. ரீசன் ஃபார் டிக்ளைன். While the transcript from June 12, 2025 investor call did not feature a specific analyst, asset light model and efficiency, CFO Mirlalini Srinivasan highlighted that the company has become increasingly a asset efficient over the last decade. This suggests a strategic shift towards optimizing the existing infrastructure rather than heavy capital expenditure in a new physical plants. Depreciation outpacing addition. Balance sheet shows accumulated depreciation. Okay. Land dropped from 4.59. Okay, என்னன்னு பார்ப்போம். Accumulated depreciation has been rising steadily, while gross block has remained relatively stagnant or seen disposal specific between June 24 to March 25. Value of land, building, இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். Land drop ஆயிருக்கு, yes பார்த்தோம். Building drop ஆயிருக்கு, பார்த்தோம். What is the reason? The company reported productivity saving. இதெல்லாம் ஓகேப்பா. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணும், ஏஐ கிட்ட இதை காப்பி பண்ணி போட்டு ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரீசன், லெட் மீ நோ த ரீசன் ப்ளீஸ் கேட்போம். இன்னும் நல்லாவே என்னால் கேட்க முடியும், பட் நீங்க எப்படி கேட்பீங்களோ அந்த மாதிரி கேட்டு பார்க்குறேன். ஓகேவா? The specific reduction in land and values observed in PGHH balance sheet are primarily driven by a strategic transition in company manufacturing and operational footprint. Again, there is a shift in operational. See, asset light model அவங்க மாத்தணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது எப்படி மாத்துறாங்க? Asset disposal, asset light strategy, asset efficiency. Okay, the company has been rationalizing manufacturing and warehouse, owing large tracts and land, old building. Okay. The supply 3.0. The company is moving towards a digital first supply chain model. Instead of investing in the physical brick and mortar expansion, they are investing in digital transformation, quick commerce partnership, depreciation in dynamics. While noted accumulated depreciation reached 5. Not adding new physical gross. Low capex shows very conservative financial alignment. I think there should be some reason. நான் வேணா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவிக் அப்டேட் கொடுக்குறேன். யாராவது அப்டேட் பண்ண விரும்புறீங்களா? யாராவது ரீட் பண்ணியிருந்தீங்களா? Yeah, Santosh, it is not mentioned here, but one thing they could do is like these companies can have their own manufacturing sites and then outsource manufacturing sites. So if they want to kind of, if the volume is not too high, okay, then they can stop one site and give that to an outsourcing manufacturing site. So that could have happened. Like for example, if PGHH shampoo conditioner is high volume, but a hair serum or a leave-on mask will be low volume. So they will use their existing site for only shampoo conditioner and give the serum and leave-on to a third-party manufacturer by not producing in their own site, which is efficient for them. Okay, man. It's not I mentioned understand here, now. but I understand. It could be a reason. I understand where it comes from. It is coming for other people to give a context without saying the company name. He is actually working in a leading FMCG company, and he was like last few years, I think 5 years இருக்குமா ஜோஜன்? 6 years. Yeah, 5 years or 6 years he is working. So he know it's already listed in stock exchange. So he knows why this is happening. So he added the value. Thanks, Jojan. So might be they might have a different strategy. See, again, understand the concept here also with the example. இந்த இடத்துல நம்ம கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லுது அதை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு தான் கெப்பாசிட்டி இல்லை, ஈவன் தோ இன்க்ளூடிங் மீ. பட் ஒன் பர்சன் ஹூ ஹேஸ் அ டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தட் கம்பெனி இஸ் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் வை திஸ் கேன் ஹேப்பன், ஹவு த கம்பெனி கேன் கெட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. இதே விஷயம் தான் ஏஐல நடக்குது, இதே விஷயம் தான் பெயிண்ட் செக்டர்ல நடக்குது. இஃப் யூ நோ இன் டெப்த் அபவுட் த பிசினஸ், யூ வில் பி டேக்கிங் எ பெட்டர் டெசிஷன்ஸ்.
பட் அந்த நாலேஜ் நமக்கு இருக்குமான்னு கேட்டால் இல்லை. ஸோ ஃபார் தட் we will diversify our portfolio in 40 stocks and then play it efficiently. So in short, in the analysis result, at least Jojin has concluded. So this is not going to be a problem with fixed asset. Balance sheet பிரச்சனை கிடையாது. Profit and loss all time high இருக்கு. Again, December quarter is also giving a green signal. So this is going to be a good opportunity again. So this adds up to the power of community. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, since we are all from different sectors, we can understand why this happens and how this happens. In short, after understanding these things from the balance sheet, from the AI comments, from the financials of profit all-time high, quarterly profit also all-time high, then you have now enough information to take decision. இந்த டெசிஷனை நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுப்பீங்க நம்புறேன். பட் பை ஆர் செல் கால்காக இந்த சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருந்தா obviously I'm going to disappoint you. But here we'll try to understand a business from the business point of view, from the financial point of view, and we will just discuss. இது என்னுடைய குட்டி கம்யூனிட்டியோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா whatever I discussed, I am sharing it with you. This I am going to replicate for every week. ஒரு 1.5 hour sessions வந்து பார்த்தீங்கன்னா weekend deep dive அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீரியஸ்ல I will be posting a little bit of 5-10 minutes short videos to you. If this video is useful, please like the video and share it with your friend who is also looking for a practical way of understanding the market. If you have any questions in PGHH, please drop it in the comment section. I will be happy to read all your comments and respond to the questions. If you have an interest in understanding the weekend analysis video, please drop a comment weekend analysis so that I will understand and post more video of my weekend analysis. And that's it for today. Thanks for your time. Thanks for your patience. Happy investing.